Yancha ho kra yemra release na yenkenkan ne ma no se de sitie na yemfa emawo ebusuafo maka cho se mikuta press release enkensuo aha we efi Fosu family yemama Akosua Sewaa en na busua se ne ma ba ko mienu bi koso a wo monta ma abontene me kasa tina me start me catch o se me ra ho onse nipa wo ye ne bibia on kasa na on pe ne ho asem na ne bibia oja amanyame no se ne ma ba ko mienu si na obe address a na kire wo se so wadi ho ya wasu pa me dofo a wo hwe me ti wo be pese kunani ba ne kunawuo na ensam akoso wo kuro yi mu won so be ya wo de ama no me pa cho be pe ba pese kunani ba ne kunawu a wakọ ne emamu na yete ho ya yenya hu ba bia de fi atimu anya me guso kasa a wo ma ne nsaso yi pa cho be pese wo be ya wo de ama maame we na waye na de ama bedru so wo de release ba ba abontene ehu enti pa cho ekuta me me bekan ede amawo wow 5th August 2026 press release a free the Fosu family na womo say the Fosu family speaks out against falsehoods and defamatory social media attacks na kire say ebusua no emma Akosua Sewaa en na busua no ekiremu a eniema bi ikoso a eya atrosem na egu nipa ho fin enye we ni bredi kan a omanfo eka nipa bebrebe aka wo fa de se eno de onfa nya hwe ko so nim se brepam nya me bekasa na baabi e bi fifiri eba sesie no eno nti na ama obeka ho asem yen hwe. The Fosu family has found it necessary to break its silence and address the public following a series of disturbing and defamatory statements published on TikTok by Miss Lydia Owusu, popularly known as Mother. Paragraph we Fosu family say, "Wamo ensa aka eniema bia ano oden na etete abusua ni ye papaapa na esisi ewo TikTok ni so a wamo epese wamo break silence just a brain wamo kasa ade anka wamo obi ka wamo nka ho hwe no we die wamo ka ehun bibi na efa nipa bia ni din ade Lydia Owusu a ye frɛ no Mother." In her videos, Mother makes several serious allegations against Miss Akosua Sewaa Fosu, the widow of the late Ghanaian music legend Charles Kojo Fosu, Daddy Lumba. Among the most troubling claims is her assertion that Miss Fosu's marriage certificate is fake. Or say, video no a eraba ni din di Lydia Owusu dodo na friend Mother was social media ni so. Womo aya abeka maame Akosua Sewaa Fosu, Daddy Lumba kurani ba wawu agya no eho ene abusua no ensa no se oka ni dwan esi ni people say oni ni kuna ware a womo ware ye wa abuchimam na German broni fita atena ye ma womo krata ya dance a kire sa ware ye wo ntem no o se awuraba na efe ni Mother no aka si ni dwa se sa certificate no amaame ne so wo no eye fake o so you so word say eye fake. I think say ashimame ne pa. The Fosu family categorically reject these statements as false, reckless, malicious, and entirely unsupported by any credible evidence. Or say, ebusua no Daddy Lumba yire na ebusua no kire se wo mu di sa asem ne ho yawo yie papaapa na wo mu paamu asinidwa aka kire wiase nyina se sa asem no ye kasa asem bi ya atro na bibi ye hurodohwi adansem asem a obi kana oni nyina so bi a efa ho nenso opese okasa eye sa statement no a wo mu kire mu awuraba a efre ne Mother emekiye na o kire se Kojo Fosu a wonya ne ba bi kro one ne yire Akosua Sewaa wareye enkrata broni kokko ede ma wo mu no mo wareye ne kuta no na eno ene na ho den kese no
Awuraba ne kyerɛ mu a ɛyɛ fake no. Oni adanseɛ biara ka ho ɛna wɔde ka na ɛnyɛ nokorɛ nso ɛda. The family also wishes to state unequivocally that any claim suggested there was communication involving Miss Akosua Sewaa Fosu on 29 July 2026 with any individual, as alleged on social media, is completely false. The public is urged to disregard such claims as they appear to have been fabricated solely to mislead the public and create unnecessary confusion. Or say, enipa krona sa kan say 29 July 2026 ya etwa mu yi one maame Akosua Sewaa that lumba onya ne ba bi ko ne kurani ne yire dofo ekasai na krata yi kyerem se enye no koreda mama Akosua Sewaa se sa nipa no ene na nkasa saada no na one ne nkasai enti omutena se omuhu ne se eye nsam a ye keka abom ne ye keka afo so akeka de asi ani na aba beye te se eye nokore nenso na eye atrosem a ye kaso obi atena se akeka asem asi ani a boni be kaso fabricate story a sa asem na nipa ne kan so one na kasa on 26 July 2026 no wo mo kire se eye fabricated publication and as a story enye no krakra enti yentontwene ye kan ho biem wo mo hu ne se nipa no o madwenem ne san so o mo gitum na maame nim so bia ne nkasa enti no o hu ne se ye confusion bi ena na nipa ne pese obeka saa na wo de create na essay baby a wo gina ebre ya etisem. For many months the Fosu family deliberately chose the path of silence. What we say? Ebretintin muni. Ebusuani decided say, "Wamu nkeka wamu nsem. Wamu beye di ewo ensem a efiri wamu enchen ekwa abontene." Padama watwaso ha. We believe that truth, dignity, and the true rule of law would na me fa ne biemu Fosu family ne say ebre kakra no mo decide say wo mo nka wo masem eho hia me pa wo be ye din wo mo nsem se ne be ya wo mo nsem MPP bibi nti. We believe that truth, dignity, and the rule of law would ultimately prevail over rumors. Wo mo gidi say ebre bi beduru ama no kore a ni die ni pepepe ye wo ho na afei emra a eye adwuma e wo ne bremu no ebekọ nkoden akonanim na atumi aboa na abekata atro so. Speculations and misinformation. Unfortunately, that silence has been misinterpreted by some as weakness and exploited by others to spread false narratives designed to manage the reputation, integrity, and honor of a woman who is still mourning the loss of her husband. Or say, sa komu ya ebusuani decide so mbeye no. Ye di kan ebi afa ne se eyem se eye abusuano wo mmre yo. Ade bia obi apɛ bia otumi pie no aka e de afa abusuano ho. De etoso biem so ema nkofo dodo no a enhu de abusuano ye. Enti o ma dwuma bia mo hu ne se o nipa no kra no a yedi na chiem se oni news bi oni asem bia ni ne side a wo nti na bia onkasa na onka bi nkyere yen. Enti wo mu kyerem se saa ade no a wo mu decide so mbe ye din no wo mu nka wo mu nsem no enkyere so mo ye weak ena ma obi so mfa saa ade no enya abusuane weakness na de ka ho biem so enyi so wo mu ni asem ena wo mu ni nsem anko betumi aka ma nkofo a wo mu pɛ bi akoka na bontene no atumi enya bi akoka
na emom wɔn decide say enema bi nti no ɛwɔ sɛ wɔn korakora wɔn nsɛm yɛ din wɔn nsɛm ka wɔn ho na ebrepam wɔn toto nneɛma na bi afa saa akonya no so ɛde twa adapaa bi egyinagyina so ɛde ka nsɛm bi ɛde tie abusua bere a kurani baa ɔmo ne ne kunu ne mpo baabi a wogyina yi emu ɔden yie papaapa nkɔ yɛ anim yi. Krataa yi kyerɛ wo sɛ edurumre bi na nipa nkasa nkyerɛ sɛ onim deɛ ɛkɔ. Wow. Throughout this difficult period, Miss Akosua Sewaa ɛno so Throughout this difficult period, Miss Akosua Sewaa Fosu has conducted herself with grace, patience, humility, and remarkable strength, rather than responding with insults or engaging in public exchanges. She has remained committed to preserving the legacy of the late husband whilst respecting the legal process currently before the courts. Ɔse, ɛbra a ɛdi nyinaa mu no, maame a ɛfrɛ ne sɛ Akosua Sewaa Fosu, wakora ne ho yie papaapa, na watoto n'akwan yie ɛwɔ ebuo kwan so, ahobrɛaseɛ kwan so, adom kwan so, a kyerɛ sɛ ɔmpɛ so obetia obiara ɛwɔ kwan biara so. Ɛno nso so no akyi no, deɛ ɛkɔ so biara ne hɔ a nipa aka okuta adeanseɛ biara ekuta nanka wɔsɛnka ɔyɛ bibi sɛ yɛ mmram anaasɛ ɔba abɔntena bɛ exchange words biara ne obiara no ɔmpɛ so ɔbɛyɛ saa adeɛ no da na on decide so sɛ ɔbɛyɛ saa adeɛ no ɛda ne nyinaa yɛ sɛ ɔbɔ bɛɛma ɔne no ɛbɔ bra efiri wɔn abrabɔ ahyɛseɛ besi ɛna bɛɛma na wuo sɛ n'anim onyam ɛne adwumaden a ɔbɛyɛ ɛyɛ wɔ wiase ne legacy no ogya to hɔ no ɔno so bɛyɛ na afɛm deɛ biara na ɔde abɔ saa legacy no ɛho ɛbra. Wow. Yɛnkɔ yɛ anim yi. Na wasan so akyerɛ sɛ sɛsie bebree na ɛkɔ so wogyina courts a wɔtu anama ahodoɔ bebrebe saa nneɛma no nyinaa ka ho nti ɛna edurumre bi a enipa hu ne sɛ sɛbi wɔ mmerɛ anaasɛ bi a wɔyɛ weak nanso ɔbɔ ne kunu legacy ho ban na wasan so ɛbu mmra. It is therefore deeply painful for the family to witness an individual publicly attack her character, question the authenticity of legal recognized documents, and making damaging allegations without presenting a single piece of credible evidence. Wɔn say ya tete papaapa, so nipa baako bi betumi asɔre na wa attack maame ni straight. Sɛ okuta krataa, dumre bi so ɔsɛ ne krataa na yɛ fake. Abra enkrataa no so ɛyɛ krataa. Emra ɛtɛkyire a so mo pa. Enkom betumi agyina mmara no so na ebi a yaka sɛ krataa efiri mmara mu. Na mmara ɛna de ma. Na mmara tɛkyire no. Die nti na wogyina abɔntene na wogyina saa krataa no so. Na woni adanse bi afa de wo ka no ho. Nanso wo ka adi di nipa natem. Saa a ɛte saa. Wow, eti ɛhɔ ɛno no. The Fosu family wishes to remind the public that freedom of expression is one of the pillars of every democratic society. However, freedom of speech is not a license to publish falsehood. Or say, abusuani jitum papa say freedom of speech deɛ obia betumi na wa express ne ho na ɛno so ɛna boa ɛma democracy kamam ka bi egyina brane pa ɛba freedom of speech a ni pillar kɛseɛ ɛyɛ kamam ka bi a ɛkɔ so no sɛ ɛyɛ freedom of expression obia betumi akyerɛ na adwene nanso ɛno ma kwan sɛ wo betumi asɔre da koro baako na ade a woni ɛho nyina so biara no wo sɔre a no abɔ sire mu atwa ntoro pa
de ato obi so eba saa ha adwene ye ankasa. Defame innocent people or deliberately destroy another person's reputation. Or say, ekoba saa sa wayere wo ho say me ka asem bi de agu obi ho fin na masan so ahyeda asɛe obi fie ana magu obi anim ase na me na beto badwasrede maka nsɛm bi a mepɛ so obi a nso so emesom na nipa nanim mu ase a eba saa ha adwene ye papa ewo abusua no afem. Every right carries with its responsibility, and those who intentionally spread misinformation must equally be prepared to answer for the consequences of their actions under the law of Ghana. Or say, Obia wani right a otumi eka na asam die. Nanso se nipa be sore na obenwuna asam die ato obi so. Obe sore so o hyada akotwe obi edna beto ho. Na agu nipa nanim ase akasa afiri anopa akosi anwumre no. Abusua ne kyerɛ sɛ nipa ne nkan hunu sɛ emra ɛwɔ ɔman a yɛfrɛ no Ghana mu a saa mra no ebetumi ne nipa a wote saa no adie. Despite the hurts caused by the repeated attacks, Miss Akosua Sewaa Fosu has chosen the path of faith rather than retaliation. She offers the following message. Tia hanso esem enam ha. Maami say emfa ho se niam bia kokoso na repeatedly nipa na yeye e de atia maame no directly na bi nso eye nkofo afoforo bi ene sorry ginam kan sampe things a e de ekire maame no wo ma ye wo madwene se wo mo egina ekono a wo mbefa asomdue kwan so ene pepepe yo akwan so na wo mo atoto wo makwan e wo niam bi atiti sei mu na nso wo mo ewo amane bi ede mam de edikan ni. Your lies will never overcome my truth. How? Your lies will never overcome my truth. Lydia Owusu, mother. I place everything into the hands of the Almighty God, whom I faithfully serve. Truth does not need to compete with falsehood. It only needs time. When that time comes, every person will answer for the words they have spoken. Mami Akosua Sewaa Fosu say, oh, okay. Ebusa for me ba why? What me nkan no mahunu kama. He said them making card it many abre papa. Wow. Na me microphone ba ko adum. Nti said the be ya mo beti nti. Mo fa nche me. Pasha fe dia mote yese na mo nte. Mote ne kama. All right. Mo fa nche me pa. Mo start is mo nte a che wo ho. Oh. Yenko ye ni mai. Mate. Abusiafo, Mama Akosua Sewaa say, emfa ho ne yawa wonamuo ene de nipa ebie na no aka nipa ebo ne din kura di na tam aka asem bi afa no a wo mo dwene se onya nipa na ombetumi aka de ompe bia e de akire no wono de wachusu gidie ene nokora akwan na saa gidie akwan ne nokora akwan na wachusu no owa asem bi eka kire enipa yi Madaroma enna me sha ase na me kenkan message na oso wo no de edikan enie. Your lies will never overcome my truth. Lydia Owusu, mother. I place everything into the hands of the Almighty God, whom I faithfully serve. Truth does not need to compete with falsehood. It only needs time. When that time comes, every person will answer for the words they have spoken. Mama Akosua Sewaa say, "Die obiara se waye biara no, enko betumi de afa kwan biara so, bi ye mmra. Nanso wa choose say,
ɔbɛnante gyidie akwan so na watam na asɛm nyinaa de ama ɔkɛse a yɛtwa ni ampa Onyankopɔn na ansa na ɔbɛkɔ no ɔwɔ message bi de ma nipa bi deɛ di kan wɔakyerɛ no entumi enni nokorɛ so nkonim ɔbaa yɛfrɛ wo Lydia Owusu mother mede m'asɛm nyinaa matwa di ampa Onyankopɔn ɔno na megye ne die na mede me ho ato no so nokorɛ ɛho hia se ɛbɛma kwan na wɔne atorɔ adi ako na deɛ hia yɛ ɛbrɛ enti mama me ho brɛ biso kura tata me na saa brɛ no ɛba onipa biya ɔka nsɛmbɔne ɛde faa me ho saa nipa no asɛm biya ɔka ayɛ no obeyi na no asɛm a ɛtɔ so mmienu yɛnkɔe the entire Fosu family is deeply saddened that a young woman could publicly direct such disrespectful and hurtful remarks towards a widow who deserves compassion, dignity, and respect. Ɔsi Fosu abusua ni nyinaa se baabi a ɔmo gyina ɔmo di yaw papa sɛ awuraba na sɛ ɔbaa maame Akosua Sewaa kyɛn ni bebree na ɔbɛgyina abɔntene na wankae dampo sɛ maame kura bi a obetumi awɔ me anaa me nso me yɛ ɔbaa na wɔfa ɛkwan a ne die nim na ofiri na komam kan yiaw ɛde to maame ne so titiriw ɔbaa kunani asaabere nka akamam dem yɛ ka awɛkyekyere nsɛm ɛna kyerɛ no kyerɛsɛm kura suro kurani ba nanso awuraba yɛ anwene saa nneɛma nyinaa ho hwɛ nyame anim aka yaw nsɛm akyerɛ abusua no mama Akosua Sewaa se saa deɛ na abusua no kyerɛ mu a wɔn nyinaa ɛwura ho papa na wɔn di ho yaw a enye kurani ne nko a our Ghanaian tradition and Christian values teach us to honor our elders, protect widows, and comfort those who grieve, not to mock them or subject them to public humiliation. Ase kyerɛsɛm koraa ka sɛ nka yɛmmu mpanyimfoɔ yɛmmu akunafoɔ yɛnsu akunafoɔ na nka yɛne wɔn nsu ne yɛnkyekyere wɔn werɛ ɛne kwan sɛ nka yɛhuru wɔn nanso wɔn ahu videos ahodoɔ a nipa korɔ yɛ a ehuru kurani egyina na koko so ɛka nsɛm a ɛya ɛde kyene kurani ba. As the Holy Bible reminds us, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God has given you. Exodus 20 verse 12. The timeless command is more than an instruction to respect one's parents. It reflects the border duty to honor our elders, show compassion to the widows, and uphold the dignity of every individual. Ɔkyerɛ sɛ saa kyerɛsɛm nyinaa ɛkyerɛ sɛ nka yɛmu panyimfoɔ ɛne awofoɔ nipa nkom betumi awo yɛn na nka aboa na pɛpɛɛpɛyɔ ɛne animuonyam ɛtumi aba. The Fosu family remains unwavering its belief that the truth will ultimately prevail. Fosu family say, wɔn da so gyina wɔn gyidie mu sɛ kwan biara so adeɛ a ɛfrɛ ne sɛ nokorɛ a wɔn kura no ebepie. We also have confidence that Ghana's judicial institution will continue to uphold justice and ensure that no individual is allowed to maliciously tarnish another person's reputation without accountability. Or say, ɔgyedi ye papaapa sɛ Ghana mmara no so no ɛbɛboa ye paa na ayɛ n'adwuma ye na atɛntene apagya akɔsoro na aboa na ankorankora biara no yɛama ne kwan
am wanyina de wo pa bia so na wanwu obi hu fin anwu obi animu ase abra wo kaso wo mu hu kontakra no a ontumi enye sa adwuma. We therefore appeal to journalists, bloggers, content creators, social media influencers, and the general public to exercise restraint and responsibility before accepting or sharing unverified allegations. Or say, or social media, and as simple some traffic bloggers, content creators, I would say, and some be or said, Doom, maybe I any remove cry and son be cry as so, and as simple, yet in today's digital age, misinformation can travel around the world within minutes, but once reputations are damaged, the consequences can last a lifetime. Or say, and now we are seeing a digital world, yeah, misinformation, a dramika papa, a quanipa, a quiet rentam, nanso, see enya say ni pan bibia area, a bear day, said the saying, no, you bet me a quechi. So ababe correct no ama akogina baby na ejina. The family wishes to make it clear that it will continue to defend the dignity, honor, and legal rights of Miss Akosua Sewaa Fosu through lawful and peaceful means. We will not allow falsehood, fabricated stories, or deliberate attempts at character assassination to overshadow the truth or diminish the legacy of Charles Kojo Fosu, Dad Lumba, and Anna of his family. Or say, Ebusuan beko swear jinam so mbehwe no maye o mafem de bia no mo makwan e ma atorosem nipa bi nsori mo bobo ni sire mu nka asem na wo mu ngu ebusuan ani mu ase no mo nya sa amfa nkata no kore ene pepepe ana montu a wo mu etuo no eso se de be ya ebeboa na abo ebusuan ani mo nyam ho ban na abo Dad Lumba legacy and so ban. History has repeatedly shown that falsehood may capture attention for a moment, but truth has the power to endure forever. Or say, Abrabama bokasam adanedi atu ho emprebebrebe da so da ho se atoro ebetena ebrebi mu nanso nokware ne bre pam no eba be kata atoro ne so na saa no kre no atena ho daa na no kre to media etena ho daa nanso atoro to me no eye brekuma bi ene ya na eda ho. Truth may be challenged, it may be delayed, it may be even attacked, but in the end truth always stand. What would say truth no kra onipa be sorry atumi ako atia enipa betumi asori aye niema bi ama ache sanso ene betumi asori atoto niema abom betumi asori pa ne na ko dendenden nanso awie ya no na aba abegina sasemi ene omo kan kire wiase nyina se omo kuta no kre na baabi omo gina no eye braketua bi ena sade wiase abakosema ka ato no wo se wo mo enya na saa no kre na kuta wo mo no aka brekuma bi eba be kata atoro bi aso emfa ho se nkofo attack truth no enkofo challenge truth no enkofo lambast truth no na obi e ka de opefa truth no ho enche kra truth no ebeba begina na agina forever. Abusuafo wei ene krata a free Dad Lumba ebusua mama Akosua Sewaa e de aba abontene na o kire se me nsaka krata yi me rahu ye papa me decide senka menkan na mini tumi nchan abusuan ene wo ma chorochrofo ene wo mo animdifo aloyafo ena ye nim de nti mama Akosua Sewaa on kansem bia wo ye ne dai on kasa sesi ekra ye kasa nsem bebrebe na ekoso efa ne din ho beta ye dan wo true su saa de we se no de on bekasa afa ho
Mimi hu ne se e bia no wo doma saa nipa ne panti na ade na hye ne saa no ko ye kasa ikura no adwo saa nsam ne ade maame na nkasa ye di na tam na eyedan na woi na wo ma be kasa afa ho entima na meru aho ye papa na misuro fi se kunani ba de oba kunani a ni kunawuo oda so mo ne no hye tuntum na misuro na num nsam no ma me sa adwene ho se yem so wo doma saa nipa no ne dumre bi na otie ye na nipa a ompe ne ho asema ona on kasa se wo ye na de no wo kasa bia na ya kwanya ma so wo bibia betumi aye biko bia nka nipa na me kasa nka onim sa aye ne ya entime de emfa ho se ma me na kire yawa onamu wo o kire se awuraba e friend moda abekasa sini duasa ne certificate ye fake na aye ne ya no so ma ba bonten de press release abanku ade me dofo pa moda sweetheart me nua fefe wadaroma me ye sure say release hu a enhawo me dwene ho na ha me no me sa dwene ho say ene emsa na maame ne edo ena utia ye wansan fancy na release aba abontene wakasa nti ya kwanya ma say obi ani ho mfum wiase da me pachew enipa bi bemben wa na ni bia na nipa bi unim so mu gina ba bia wugina enso e bia na animonyam bia nka asem we mu no ama wanya na wudin nipa nimwo ni abehu no a wugina saa din ni so anka betumi aya ade pa bebre no e bia na saa enipa ni bi hu ya wo mu nim se wakwanya ba bia ejina ana wokọ because ade bi wo ha ekuta wa hu de wom betna obi nso wa ni fufura hunu emfaso a obetumi anya wo saa ade ni so tina nipa afa kwan bia so provoke wa na omaye wade bi na saa ade ni hu nhira na nka ebeka wa brabo ho na da ne no me wow ene de the queen achirem hima metu ahu obeka cho sama hwehwe makohunu SNG Electricals Limited eniema papa nie enkania papa na etwa me ho ahia no SNG Electricals Limited ahanko a ena enkania papa cables ahodo eniema ebeboa wo fie no anase hotel no wobenya bi ato achirem hima de mabehu idie mekoso akamfo ama se eba electricals efri wo dan na hyase se ubewie nya nkania papa air conditions papa nema papa ediasiesie mu dia eye SNG Electricals Limited me pacho ubehu yen ewo Kumasi dote Bora Junction ye ben Akate Farms me pacho frɛ yen ewo 0242 220050 ana 020 3392 333 SNG Electricals Limited. Quality assured.